Hi guys, welcome to my show. My name is Gladys Bore TV. You can find me on YouTube, Gladys Bore TV, on Facebook, Gladys Bore. Karibuni sana. Leo niko na dada fulani hapa. Nilikuwa leo nafaa kumhost. Leo anatuelezea story zake za life, vile life yake imekuwa, and then life akiwa HIV positive. Karibu sana. Asante. Yeah. Nimekuwa sana nikitamani kupatana na wewe na leo I am happy you are here. Thank you so much. Yeah, welcome. So naomba utuelezee kwa majina, wewe unaitwa nani? Umetoka wapi? Yeah. My name is Susan Wairimu Metta. I am HIV positive. I'm living positively. I'm also an advocate. I do a lot of HIV sensitization and awareness. Huku mashinani counsel watu. I'm a certified counselor, HIV counselor. And I'm also the chairperson. I run an organization called Graced Outreach. Yeah, and I'm 42 years old, happily living positively. Wow. Yeah. You don't look like HIV positive. You are very pretty. You know, HIV haijiandiki. You don't look like it's not written on your face. Ukijikubali na ulive positively, you look far much better than those who are not even living positively. So it's just about having a positive attitude in life. Yeah. That's nice. Nimekuwa nikikuona sana kwa social media na nimekuwa nikitamani sana kuongea na wewe. At least I'm happy leo nimekupata. Thank you. Yeah, you are welcome. Asante, and I'm also grateful for the platform because I believe when we share information, someone outside there is educated and we save us all. Very true. Yeah. So I want you to tell us your story. I know there are people who are watching you there. Na kuna msee maybe ako HIV positive, ajui vile ata come out, ajieleze kwa life. Kuna ule msee bado uficha drugs, nini, unaona? Kitu ka hiyo, so nataka uongee na mayouths, watu pia rika yako. Imagine hata nimeshtuka uko 42. In fact unakaa young hadi kuniliko. Hey, I think maybe I would want to give my story so that people understand the mistakes watu wanafanya, especially the youths na kila mtu, before I even talk to the youths so that we understand. Unajua sometimes unaweza advise waone mse hata haelewi. But until you speak about your experience, then mtu ana understand. Manzi mse kitu anasema ni kitu nishaijaribu na nikablanda na siwezi taka kublanda tena. Ama kama ni mwingine atablanda atajua this is not the way to go. Very true. So that goes back to 2018. I was working in South Sudan. Before then I was a hotelier. And nikaanzanga tu kwa msik. Though nilikuwa na go through challenges ya job place, nilikuwa nafanya job. Ile vacancy nilipata ilikuwa ya mse who's a foreigner, akatoka. So unajuanga tu Afrika dem atakujaji apewe position ya mse mwingine. So wakani frustrate tu sana. So sikuwa najua niko msik. So I started losing a lot of weight drastically, like unakaa in a span of a month or 2 months una lose ka 15 kg once. Ile mpaka unacheki uniform ya job inaenda ikikuwa kubwa, ile mpaka unaenda kwa fundi unashikiwa. So nikaanzanga tu kwa msiki hivyo. Alafu South Sudan juu nilikuwa Juba, ni place kuna kwanga na tropical malaria, si kama huku. Ile inakuchapa mpaka unaweza chizi. So nikapata malaria ingine Kong, ikitibiwa instead of getting better na kwa sasa msiki hizo dawa zinakaa kama zitaniua. So kumbe it's because nilikuwa na fight something else. Then cause office yetu juu ya joto tulikuwa tunatumia AC, nikaanza kupata persistent coughs. Sasa kifua inafungana, una treat for a month, umegonjeka homa, kifua iponi. So nikaanza kuona tu infections. Ukitreat kipona, una treat, lakini ka weight bado kana songa. Alafu job watu wanakuuliza, "Hey boss, why are you losing weight so much?" Sa at first sikuwa najishuku or anything. So nakumbuka by 2018 October, kampuni yetu ikakuwa shut down because my boss was a Sudanese na walikuwa na issue na government. So tulikuwa tu shut down abruptly. So nakumbuka tukakuwa evacuated, sisi tulikuwa expatriates, tukakam.
So vile tulikam sikuweza kuaccess pesa zangu zilikuwa huko. Nilikuwa na $5 kwa mfuko. Thank God tulikuwa na tickets na mizigo zetu tu hivyo tu. Because walikuwa wanatutafuta because watu hawakuwa wamelipwa suppliers. So the managers walikuwa wanatafuta blah blah blah. So when I came, we were not even paid our salary. So unaona uko na stress, you've lost a job. You came without accessing your funds. Unakam unakuta msee mna date ako zake. Yani akona new girlfriend ama amekwanga na another home. Sorry. Exactly. There was a lot that was happening. Alafu tuko tumepanga rorashio. Then jamaa ameenda under the waters. Wewe umeplan wase wanakam. So a lot was happening. So by the time nifike hapa October, November, hiyo tuka split after knowing things that I didn't know. Nika lose sasa weight kabisa. Na nilikuwa na weigh 100 and I was bigger than you by far. I was 108 kgs. So I found myself by December nilikuwa nimekata karibu 50 something. Sasa by then nywele imeanguka. Kabisa imeanguka. Already ushapimwa, ushajua? Sijapimwa. Hujapimwa? Imeanguka. Sasa vile sasa nywele isha nini. Come January nikaanza kupata vitu huko blisters mob huko. Nikaanza kuturn black, saa zingine natoka vidonda, macho inapotea cause unaona na specs. So macho yangu ikaanza kupotea sasa kabisa. So mimi najipenda. Mimi ni wale mademu wa singoje kitu inikule ama utafute mafuta. Exactly. So nikajiuliza, nikaenda kwa Google. Nika Google to signs wote niko nato. Juu sasa imefika point sikulangi. Nikikula hata maji na hara. Kila kitu inatoka, sina appetite. So ikafika place nika Google nikaona signs ni cancer ama HIV. Juu sasa mpaka tumbo ilikuwa inaniuma sana, nilikuwa na vidonda kwa tumbo. Na sasa hiyo sasa nime lose weight mpaka unaona huku sina kitu. Nywele imebaki katikati ya kichwa. So I remember kuna hosi kwa hapa The River inaitwa Mtongoni. So nikaenda, ilikuwa January sitaisahau 14 2019 nikaenda hosi. Kwenda hosi kufika huko baridi ikaniingia. I developed a cold feet, nikarudi home. Sasa 14 na 15th nikagonjeka, nikashindwa kutoka kwa bed, nerves za miguu zikakufa. Nikashindwa hata kutoka kwa bed. So nikajiambia niko peke yangu, nikaambia God, ukinipea tu nguvu nitarudi niende hiyo hosi. So the next day on 16th nikapata nguvu kidogo. I called my sisters. Nikawaambia tukutane hosi. Sikuambia ni nini. Kufika nikamwambia mimi nataka kupima. Mmoja mwenye ananifuata akaniambia huwezi kuwa msiku. Wewe unafikiria vitu zako, sio hiyo, ni kitu kingine. So wewe ulikuwa umeenda kupima HIV ama ulikuwa umeenda kupima kila kitu? Nilikuwa naenda kupima HIV because si nime Google. Nimeona signs niko nazo ni za either HIV ama cancer. So wewe yako ilikuwa so nikajiambia ile ni rahisi kujua kwanza ni HIV. So kufika pale nikaambia sister zangu, yule ananifuata akaanza kuagi, yule mwingine nikamwambia wewe tuingie last one. Tukaingia. Wakaniambia unafaa kufanya counseling, nikamwambia mimi sitaki pre-counseling, I'll get post-counseling once the results are out. So wakatuambia do you know they talk you through orientation, this is a kit, if it comes like this it's positive, negative or faulty. Tukamaliza akanitoa blood, tukangoja akinipea story. Vile zilitoka akanipatia hivi niangalie. Nikaangalia. I thank God I'm a strong person. I think life has taught me to be hard. And I also don't process things immediately. So wakati tulionyesha akaniuliza nikamwambia imetoka positive. Jamaa akaniangalia, why is this exactly, akaniangalia why is this girl this calm. Sasa it's because mimi si processingi hapo. So wewe ulienda home baadaye ndio ukaanza nikienda baadaye ndio vitu zitani. So sister yangu akaanza kulia, sasa ikabidi sasa ni comfort my sister. Nikaenda counseling sasa hapo doki. I think that's the first time I broke down. When the doctor started asking me questions, akaanza kuniongelesha. Sasa hapo ndio reality kakaanza kuingia manzee. Kwanza akaniambia now you know unafaa kuanza dawa. Can you start it right now? I was like yes. Hapo reality can hit. Yeah, it's time. So tukaenda home, sister yangu akaambia vile huyu msichana ako calm, msiache ende peke yake. Anaweza kuwa watu wengi wanaendanga wana commit suicide. Enda naye home. So tukaenda home, tukakula tu vizuri. Usiku vile niliingia room yenye nilikuwa nalala, that's when reality sasa ikanihit. I remember sikulala cause nikaanza sasa kufikiria nitakunywa dawa for the rest of my life. Relationship yangu it's no longer working. Will I ever get married? Will I ever date?
watu watanijaji aje wakijua, parents wangu watanibeba aje, na hata hawajajua hii dawa itanikubali ama nitakufa. So there were so many questions. I think that's the first time I literally broke down, nikalia throughout. But after that nikaambia God, okay, mi nimezaliwa na wazazi wa church, you know that. So nime grow up in that Christian foundation. So I told God, I can't do this on my own. But ukinishika mkono, hata mi push. So that's how I started my journey. Haikuwa rahisi because nilikuwa full blown AIDS. Unajua there's a difference between HIV and AIDS. Yeah. I am living with HIV now. But by the time I tested, I was having AIDS. Yeah. But not everybody who tests akiwa na AIDS. This is why mimi nilingojea, nywele ikaanguka, nikagonjeka sana, weight, appetite ikapotea, hiyo kuharisha nini. So at that time kuna kitu inaitangwa opportunistic infections. Sasa inakukula, immune iko chini. Sasa hiyo ni stage ya AIDS. But kuna wale wanakuanga bado healthy na wanatest bila kujua. Hao wanaishi na HIV. So au ndio carrier? Hakunanga kitu kama carrier. That is just a myth that people talk about. There's nothing like a carrier. Yes. Wow. So after huyo mtu mlikuwa na yeye kwa relationship, yeye alikuwa negative ama alikuwa bado positive? Whether he's negative or positive, I cannot disclose because there's a law that governs disclosure. And still I would not want to expose him. He's not part of my story. Yeah. So after hiyo yote sasa umekuja ukajiaccept, ukaanza kukunywa dawa. How ulianza aje kueleza wazazi? So was it easy? It was not easy. And given I'm a firstborn, nilikuwa naona I'll break their hearts. Remember my 2 sisters, no. So tukakaa dawa kwanza, nakumbuka especially ukiwa hiyo stage ya chini sana. Dawa huwa mwili yako inakuwa kama collateral damage. Because kuna virus hapa, kuna dawa zinajaribu kupigana. So nikaanza kuwa msick for some time. Kuna time mpaka nilikuwa ni kama napata seizures na blackout. Nikajificha. I didn't even appear around here. Nikakaa mali nilikuwa nakaa. Sikuwa nataka kuonekana home kabisa. Because nilikuwa nataka nikunywe dawa nirudi poa, so that when I'm able to approach them nikiwa sawa, hawataona the sick person, wataona the strong person, itawapatia nini? Nguvu. So for 1 year I never told them anything. But you know, when I was sick, my mom would ask me questions. Manzi, na hiyo nywele yako imeisha. Mbona unakaa mgonjwa? Mbona hivyo? So ile mzazi ushuku kitu. So nikadisappear, nikakunywa dawa. So I remember after the first year, I tested positive on my anniversary. So before that, I had this salonist of mine. I'm a very picky person. Na sipendi kuchanganya mkono. So mi utengenezwa nywele na mtu mmoja. So this salonist of mine, she was somebody I've known for like 6 to 8 years, I think. Nikaenda nikamwambia, by the way, unajua ni kwa nini nywele ilianguka? It's ABCD. I thought I was sharing with a friend. Before jioni ifike, Kitengela mzima ilikuwa inajua story yangu. Inajua wewe uko na ukimwi. Watu walikuwa wananipigia wananiambia, tumesikia uko na ukimwi. Wengine naye kuna mtu anakuharibia jina. Sasa unajua mimi nimekuwa vocal person, we are the pioneers of Kitengela moms. We've gone to children's home, we've done things, so many people know me. So you can imagine. So nikashindwa nitakuwa natembea jikite. Kaanza aje kutembea mbele ya watu? Mimi nilikuwa mzee wa club. Napenda kwenda out. Najipenda, nilikuwa mtu wa kuslay na nini. Nikitoka nje tukutane na watu, kutaendaje? So kitu ikaniambia, mtu akiniuliza, niseme yes, it is better. Then nikisema no, they'll still speculate. And one day watakuja maybe kujua. But if I tell them outrightly yes, maybe watanyamaza. So nika experiment. Nikona everybody namwambia yes niko nayo, anashindwa kukuuliza the next question. Like they are not expecting you to answer that. So I realized that's the first way to counter stigma. So I started like that. So by the time nilifika 1 year, nilikuwa nishaanza kudisclose ya mabeshte, nimedisclose ya wasee, wengine wamejikata, wengine wamebaki. So by the first year, that is ilikuwa January 16, 2020. Nikaenda Facebook na nikaweka post.
Nikaandika mimi kitu moja sipendi, naturally sipendi kuweka kitu kwa roho. I'm either black or white. You don't like me, you hate me, I don't care. I will speak it. As long as nimetoa whatever is in my heart. So the moment nilipost, nilikuwa nimesha kuwa ready for acceptance and also ready for rejection. But at least I knew one thing is I'll have gotten it out. So nobody will ever gossip me about something that I have talked about. Kuweka hivi, wengine walikutoroka moto pande ingine kuingine wengine wako like uko na depression si true. So I remember kuna huyu Diana Kechi usaidia, she's a former daughter of deputy mayor wa Nairobi. Yopetiana wigs kwa watu wa cancer, akaona post. So unajua sasa watu wameipeleka viral. Juu nakumbuka time nilisema ume lose hair akaipeleka viral. Huyo dem akaniita akaniambia, I want to give you the first platform on YouTube. You go public. Tukaenda, we talked, wakanifanyia makeover, wakani dress. I was looking so nice. So that's the first time I went public. And then after that, somebody else akanipatia platform. So I had 2 videos. So that is the right time I thought it was right time to tell them. I didn't want to tell them face to face, my parents. So nikawaita kwa sister yangu. I don't know walikuwa na tension. Nikawauliza, sasa mnajua siku niliwaambia ABCD. Kwanza nikawauliza, mkiniangalia hivi wakati nilikuwa mgonjwa mnafikiria? My mama akasema, na mimi nilikuwa nakushuku. Ile nywele yako ilikuwa, unajua wanaisema tu kama kusema, but I realize it's reality. Na hata wajua wanafikiria ni cancer. Exactly. So mimi nikawaambia, sasa kuna kitu nataka muone. Nilikuwa na iPad yangu. Nikawapatia. I played both videos for them to watch without saying anything, and I gave them space. I wanted to see them to see this strong girl who can actually go out there and talk to people and speak to people. I didn't want them to see a sick person, because watu wengi wanakuanga discouraged ya kuona mtu akiwa chini. So after that, of course, they were discouraged. They felt so bad. They felt like, why their daughter? But at least because they saw that strong girl, they picked that more than the other side. Now with time wakaanza kukubali. Up to now unaona wametu host. They are my number 1 supporters. Kabisa. Na imagine they are preachers, and you know most even preachers don't want to talk about hata washirika wanaweza potea kwa kanisa. Them, they are people who actually talk to people about the same thing. So as in tuseme vile ulikuwa una club na nini ilikufanya ukaamua sasa hii mambo ya clubbing na everything naeka kando, nimeamua kuwa saved again? Unajua mambo ya clubbing, it's just like any other person who goes to clubbing. I've never been born again before. I was the black sheep of the family. Clubbing yangu, I've always been an independent woman. Ni mimi najipeleka na my girls outing. Kuokoka kwangu is not even related to this. It is something that happened to me. You know, some of us have a purpose and a calling. I thought coming out public was just coming out until I realized I had a calling. Like God used even more. This as a blessing in disguise, because I started talking to people. I went and did counseling. Nikaanza unaona watu wanakuja wengine wametry kucommit suicide like 3 times. Nimeongelesha wamekubali, wamekunywa dawa. Naitiwa mtu Kayole amekataa kunywa dawa karibu kufa, na mpeleka clinic. So with time I realized actually there's something more than just the disease itself. So within that, then there's a period ilikam, that was 2022. From COVID to ilikuwa na biashara. Hiyo biashara ilikuwa cosmetics, ikaanguka juu ya COVID. Unajua it was not a necessity. So after that ni kama God alichukua everything that I had. By the time tumefika 2022, I lost my jobs, I lost my finances, nikafungiwa hao for 1 year. I think that was the point that I found God, because I remember there's one time in 2022 June I drank so much that I collapsed in my sister's house, kwa sababu nilikuwa naishi huko nimefungiwa hao. And when I collapsed, I puked on myself and they cleaned me. And then in the morning now the babies were so worried, like, auntie, are you okay? That was my turning point. I was drinking because I'm a firstborn, nimelose kila kitu, I am being fed by my sister, so I was giving up. That is the first time I was even ready to stop medication and just die. But when I woke up that morning, it's something changed in me and told me you can still change your life. And that is how I gave my life to Christ. After that nikapelekwa Mombasa, and just God took me into a very dark place. But that dark place birthed somebody who is totally different, and that is who is me today.
Wow. Yeah. So what advice can you give to the youths? Yeah, na watu wengine wanapitia hii situation uko nayo saa hii, unaweza waambia nini kwa life? Naweza waambia kwanza, kitu ya kwanza, like what led me to test positive is we have this notion of trusting people, just the way we comment when we started. I don't look like I'm HIV positive. Yeah. It is the same way we go with other people. We don't judge them. I met this person, he was healthy, I was healthy. We used to go out for road trips, tumejuana. After some time, there's no protection. You are now trusting people just because of how they look. But little did I know. So it could be I am the one who infected this new person in the relationship because I was from another relationship. So you don't know kama nilitoka nayo mali nitoka nikakuja nikapea huyu ama ni huyu alinipea, because both of us didn't test. So the biggest issue neza challenge wase, know the status of your partner. Make sure umetest, usijudge mtu anakaaje. Kitu ya kwanza, jua status, na ukitest immediately take time, even use protection up to 3 months. There's something we call a window period. One of you anaweza kuwa ndio ako newly infected, it will not show. So until you cross the window period ndio utajua the real status ya msee. Kitu ya pili, let's not especially with the youth now, this is not related to me. In the field of my work, nime encounter the Gen Z has a problem. They are into so much drugs, they're in so much alcohol. The next thing wananipigianga simu asubuhi, I want PEP, that is post exposure prophylaxis. Hiyo husaidia mtu mwenye amekuwa exposed before 72 hours ndio asikuwe infected. Most of them will call you and tell you, I can't remember what I did last night. I overdrank, I don't know who I was with. Unaona vitu kama hizo. Hizo ndio issue Gen Z wako nayo. They are too promiscuous, they are sharing each other. Na vitu kama hizo. Na hii story ya sponsor na sponsees. If you look at the HIV prevalence rate, it's between 19 or 18 to 24 and 45 to 55. How are the two ages linked? 18 to 24 ni hao watu wanakuwa sponsored, the ladies, na the men are sponsored by women. 45 to 55 ni watu wamekoma, career wamegrow, wako na pesa, so they are going back for the young people. That is why they are dating each other. So these people wanakuwa ni couples, they are all going out. The young people that they are going with have other partners. So it becomes a chain. So that's why the HIV rate is very high. So these young people, money is not everything. We all want to have a good life, but it doesn't cost when you struggle. You can pick up a small business, even selling clothes, from mitumba clothes, and struggle from there and God will pick you up. You don't want kuteseka, you want to cry in a Mercedes Benz. I look strong because I've accepted my status na nimeumbwa nikiwa strong. But let me tell you, kuna watu dawa ya kawaida Panadol kuweka kwa mdomo ni shida. Kama mimi siwezi. Exactly. Then utaambiwa utakunywa dawa for the rest of your life. It is not easy. So they need to stop being reckless. They need to love themselves. They need to know how to work hard and earn from their own hands. They need to be careful. My friends na peer group, they need to be very careful and watch out. Because sasa shida ingine tuko nayo, when they test positive, they don't want to die alone. In their head, they think they're going to die. So what is the next thing they do? Wanaambukizana campus mzima. Wanaenda, they share each other na mtu wanajua. I would really discourage them from that behavior. HIV doesn't kill. There's life after testing positive. There are so many people who are positive dating negative people, as long as hiyo part ndio nilikuwa nataka uongelele. Yeah. Ndio imekuwa challenge kwa kila msee. Kuna ule msee kama Saisa vile umeniambia na nikwe tuseme for example mimi chali yako. Mimi ukiniambia uko HIV niko like ai wewe hapana, wewe siwezi tukaa na wewe. Kuna vile watu wawili negative na positive mnaweza ishi. Yes, tunawaita discordant couples. Kuna njia mbili za kuishi, mtu mmoja negative, mtu mmoja positive. Njia ya kwanza, yule yako undetectable. Kama sasa mimi niko undetectable. Undetectable, we call it U equals to U. Undetectable equals to untransmittable. Being undetectable means virus yenye iko kwa mwili, the HIV virus, inaitwa wakipima wanapima the load uzito
wa hiyo virus kwa mwili. So as unakunywa dawa, hizi dawa tunakunywa sahizi za kitambo, it suppresses the load to 0 ukifuatilia maagizo. That is kukunywa dawa after every 24 hours on a daily basis, na haujichanganye na watu wengine usipate new infections. Ukikunywa hivyo tunaita adherence. When you adhere for a long period, the load of the virus in your body goes to 0 na inakuwa suppressed and stagnant. Haujapona but imelala. Sasa it's not active. Viral sasa ifanyika. Iko non-reactive because it's dormant. Umekunywa dawa na umeisuppress. So huyu mtu haezi pass it to the negative person, but when you're in that instance, mtu hafai kukuambia na mdomo yake. Unafaa uandamane na yeye kwa kliniki yake. Go to the person mwenye akona faili yake, wafungue faili yake kwa system, waonyeshe consistency yake ya adherence. Kama iko sawa, fanyiweni counseling. Wewe mwenye uko negative, elimishwa jinsi ya kumake sure pia huyu mtu anaendelea kunywa dawa na mjiangalie vizuri. Wewe mwenye uko negative pia unafaa kupimwa. Usiwe uko nayo ukuje umuongeze, kwa sababu HIV kila mtu ako na strain yake different. So ikiwa wewe uko negative uko nayo na hujui, mshikane na wewe uko positive, utampatia new strain. This new strain inafanya ile dawa yake inakataa kufanya kazi. Sasa anapata virus ingine stronger than what was before. Na saa zingine inaweza fail hiyo dawa ya kwanza, awekwe kwa line 2 which is dawa nyingi. So hiyo ndio njia ya kwanza kuishi na mtu mwenye ako undetectable na ako positive. Njia ya pili, kama virus load yake haiko chini, kuna kitu inaitangwa PrEP, pre-exposure prophylaxis. Ni dawa unakunywa, you start 7 days before you engage this person. We encourage watu wanatumia hiyo dawa ni watu wanaishi pamoja. Huyu mwenye ako negative anaikunywa, anajikinga mpaka yule akuwe undetectable, then haezi pata. Watu wanapata watoto, mtoto hata ananyonyeshwa for 6 months exclusively breastfeeding, na anatoka akiwa very negative na anazaliwa kwa negative na anaishi maisha yako negative. So discordant couples ni wengi sana. Ni vile they don't share because yule yako negative atakuwa stigmatized, but wako wengi sana. Yeah. So kuna wengi, unajua kitambo si tulikuwa tunaambiwa unaweza pata HIV through kissing, sijui nini. Bado hiyo kitu iko ama ilisha? You unajua when they say that it is just myths. Again, it goes back to stigma. The only time you can get HIV through kissing is only 2 things. Deep kissing, deep with someone who's sick, who is infected, because now the gums kama iko na wounds kwa midomo, mwenye sasa ako negative, mwenye ako positive ako na wounds, ndio sasa anaweza deep kissing, sasa anaweza kupea, but the normal one you can't get. It has to be deep kissing, very deep, where you have contact into the fluid, the blood fluids and stuff. Hizo una, but mostly it's through blood transfusion. It is through sex. It's through mother to child. Those who don't know their status and they breastfeed their children, then they get that. So hizo ndio zinakuanga major instances za kupata nini, HIV. Or watu wanatumia drugs, unajivuta, unajua wakisota, ule ameikunywa sana, nasikia kwairi, anavuta damu, anaeka mwenzake. Of course hiyo utapata. Kutumia hizi needles ama hizi watu wenye wanatumia FGM and stuff, they are at a high risk of using, people who use sharp objects na vitu kama hizo, ndio wanaweza pata. Yeah. So it was nice having you here. Thank you. Nimefurahia sana. Karibu. Na thank you for giving me this opportunity. You're welcome. Yeah. And thank you so much. Na ukienda unaelimisha watu, unawaambia HIV is real but manageable. Na wakipatikana, we will share my contacts. We normally help them, especially in Kitengela. Watu wengi wenye, hata though I help people hata nikiwa hapa, na wako as far as maybe Kisumu ama Busia. Mtu akipatikana na anaogopa kutest, I also link them to someone who can help them test. Mtu amepatikana na anaogopa kuanza dawa, I help them to start that journey. Mtu amepatikana na let's say ana suspect na haja test, we also take them through that. Mtu yote akona, unajua kuna mtu wenyu na hajajikubali, we also do that. So if there's anybody who needs help, we volunteer to do that. Juu ni kazi ya Mungu kabisa. So ningependa kwanza utuambie kabla tumalize show, are you dating? Are you single? Since I got born again, that is in June 2022, I am very single.
very celibate, and being a born again Christian who is spirit filled, I don't mix myself, and I know at the right time God will make things right, and I will get a spouse na nikuite. Very To hii share your harusi lazima testimony. tukule. Yeah. So Yeah, I am so- I'm very single. I'm not dating, but again, it's by choice. It is not because I cannot get anyone. It is by choice. And now it's good you've mentioned that question, because we have a problem with people living with HIV. Yeah. Wako na hii scenario ya desperation, unaona umetest positive, so any person that comes your way, you jump into the bus. Unfortunately, there are people who are HIV positive like us, but hawaja go through the bitterness and forgiving and the letting go. So they are toxic and they will come and bleed on you. Alafu hapo ndio mtaanza mpaka kuacha dawa na mkufe juu ya stress. Unaona? Aya, kuna wengine mtu anaona maybe because you're positive, you're vulnerable, they can take advantage of you. Wanaanza kukufrustrate. So I would want to tell people living with HIV, just because you share the same status doesn't mean you're compatible. It should be beyond the same status. Is this somebody you're compatible with? Is this somebody mnaelewana mentally? Even now, the next person when I'm ready to date, to get married, that is, na nipatane na mtu. Hata sahi, maybe chances are the reason as to why I'm not settled is because I've not found the one. Not even about money. But for me, number one, mental state of mind. It is very important. Na pia mtu mwenye amejikubali na anajipenda. Yeah. So naomba uwapatie social media handles zako at least waweze kukufikia, na pia namba ya simu. Kuna ule msee by the yako saizi yako na depression, anataka kuongea na wewe. Unajua ni vizuri nimepatana na wewe juu pia kuna wale unifollow Facebook, kuna wale wengine pia niko na friends hawasemangi status but tunajua. So ningependa useme social media handles zako na namba yako ya simu at least ndio waweze kukufikia. So okay, namba yangu ya simu 0722 250 644. Nitairudia 0722 250 644. Alafu Facebook ni Susan Wairimu Metta. There was, I think, another account that was created. My account has over 10k followers. So ukitafuta Susan Wairimu Metta yenye iko na over 10k followers, that's my account. On YouTube it's the same, Susan Wairimu Metta. Instagram sikuangi sana, I'm old school, so sana Facebook, but Instagram ni Su na Metta. TikTok Su Metta bado, but TikTok iko na wenyewe sijaweza kukatch up sana. Unajua sasa hii age yetu pia kuna platforms tunanini sana. Ukifika hapo ndio utaona uzee umeingia. So those are Facebook sana. WhatsApp, I've shared my number. I talk to many people there. As I said, we started an organization here in Kajiado. It's called Grace Outreach. So also we have, if there are people in church who they need someone to talk to, because it's a high time you go back to the church. Wako lakini wanaogopa hata kujiongea ama kusaidika ama kunywa dawa. So we need, like, if there's someone in church who needs someone who can talk to them, in schools or anything, I'm always available. Me volunteer because ni kazi ya God. So I'm always there. Mtu yote ana feel they need someone to talk to. As a certified counselor, I cannot disclose your status. So you're guaranteed you're safe. Yeah. Okay. Thank you very much. You're most welcome. Karibu sana. Asante. Guys, thank you so much for watching us. My name is Gladys Bore TV. In case you have any story you want to tell me, kindly usi hesitate. Make sure you call me or find me on Facebook, Gladys Bore, and my number is 0794 340